щелк, 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 щелк. Когда у вас заканчиваются плазменные патроны, а снайперская винтовка уже не бьет так, как прежде, вам поможет плазменный нож. Ты охерел? Ну ты за это заплатишь, ублюдок. У меня тоже есть нож, понял? Чёрт! До свидания. Йоу, всем привет, друзья! С вами Корва, вас приветствует канал Монарх, и мы продолжаем играть в The Outer Worlds. К сожалению, предыдущий персонаж самоуничтожился, а точнее его сохранение поломалось, поэтому я создал нового и прошел, собственно, до интересного момента, до планеты Монарх. И сейчас мы вновь высадимся и продолжим прохождение. Сразу скажу, что это не прохождение, это так, летсплей, цель которого повеселиться, попроходить сюжет, да и, собственно, вообще отдохнуть. Всем, кому понравится это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем, кому не понравится, ставьте дизлайки. А мы продолжаем. Итак, сразу скажу, что я чуть лучше разобрался в игре, разобрался в навыках, разобрался в снаряжении, в напарниках. В общем, научился нормально играть, поэтому геймплей будет в разы посочнее, чем раньше. И сейчас нам нужно связаться с Финисом. Так, отлично. Выведи его на экран. Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch.
no, never. Monarch is a hotbed of political activity. I can't imagine why Hiram set up shop there. Cuisine, perhaps? Так, а откуда мне начать? You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Так, поговорить с Ниокой. Ну окей. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Так, 14 уровень. Сразу прокачаемся. Кстати, интересно то, что в этой игре очень многое зависит от напарников. Я раньше вот этого не понимал, а когда я в этом разобрался, играть стало значительно интереснее и даже проще. Так, но сейчас не об этом. Я, как всегда, не изменяю своим традициям. У меня легкое оружие, пистолеты. Так, что прокачать? Вероятность восстановить умение напарника, штраф к точности в движении. Скорость движения во время ТЗВ. Навык общения. Закупочная цена. Так, убийство врага. Интересно. Так, вот это вот штраф точности в движении хочу. Так, у нас ребята готовы. На этот раз я снарядился по полной. У меня отравленный пистолет, отравленный нож. Парвати также имеет уникальную трансбольную клюшку. Собственно, особо у нас просто коррозия фигачит. Но мы пока его брать не будем. И прокачивать пока тоже. Оставим его на потом. Так, отправляемся. Планета Монарх. Нам предстоит долгий перелет. Посадочная площадка. Давайте там где поопаснее. Make yourself at home, Captain. Такая большая планета и маленькая рядом. Я так понимаю, что мы на маленькой, да? Так, что у нас тут есть? Такое вот забавное оружие ближнего боя. Хотя я бы, наверное, предпочел даже косу взять. Так, мне сначала нужно взять в руки. Буду косить ублюдков. Косить это весело. Так, поспим 8 часов. Крепкий здоровый сон. Не бывает лишним.
Все, теперь выдворяемся отсюда. Так, берем с собой Элли и Парвати. Монарх. Также я еще, кстати, разобрался, как пользоваться этим ингалятором. Тут, оказывается, нужно вот сюда вот вставлять в свободные ячейки определенные припасы. И они будут употребляться вместе с, собственно, строительным раствором вот этим вот. И давать вот эти вот бонусные эффекты. И вот эти вот кубики вверху, они как раз показывают, сколько задействовано ингредиентов. Так, что ж. Давайте осваиваться на этой планете. Какая-то она... кажется, недружелюбной. Так, там уже кто-то есть. Так, это шприсы. Модифицированный силовой шлем. Тух. Первый раз они вообще напали, они никогда раньше до этого не нападали на нас. Так, тяжелая силовая броня. Раз тут такие все агрессивные. Черт. Так, глуши его, глуши! Давай порвать, жги! Маленький засранец. Так, Элли у нас легла. Здорово, парень без ног. Так. 180. Что-то мне вообще не нравится это место. Я слышу каких-то жуков. А, точно, они же здесь тусуются.
Черт, придется начинать все заново. Так, порвать или берем. Поехали. Итак, вот она. Агрессивная планета. Так, что есть у торговцев? Ничего хорошего. Пошел отсюда. Что за нахер? Бля, вот так вот, в упор тебе. И еще получат порвать. Вот тварь маленькая, а. Получай. Ублюдок. Я покажу, как тут прыгать. Так, нужно что-то тут, конечно, поэффективнее. Взять с собой. А именно штурмовуху. Эй, клоуны! Так. Это место опасно. Слышал какой-то звук. Отлично, порвать.
Так, почему бы не вскрыть? Так, полицейская броня хорошего качества. Так, из-за того, что у меня отвалился интернет, я забыл прокачаться. Так как перезагружался. Так, а что я качал? Беги, стреляй. Да. You take us to the nicest places, Captain. Это проблема. Поэтому запускаем туда порвати. Давай. Какие мощные ребята, а? Смотри-ка. Это серьезно. Мне задницу поджарили. Нифига себе они тут. Гори, ядрёна вошь. Тактическое отступление. Фух. Жукоматка. Я вам сейчас покажу. Жукоматку. Надо было, наверное, в более безопасном месте высадиться. Че, как тут девчонки целы? О! О! Вот это нормальная ловушка. Ну-ка, врежкаем. Так. Отлично работаем. А вот это вот реально проблема. ТЗВ маловато. Получай! Ха-ха! Жать! Уничтожьте ядрёную вошь.
Это было сильно. В общем, если кто думал, что динамики здесь не хватает, то с динамикой здесь все в порядке. Надо кому-то просто вот эту хрень засунуть. По самой не балуйся. О, вот это я улетел. Офигеть. Так, подробно об изъянах. Во время путешествия с вашим персонажем может случиться что-то такое, из-за чего возникнет предложение об изъяне. Не хочу никаких изъянов. Пусть по-количному меня. Так, вот молот Тора. Вот так. Будешь знать, как связываться. Тварь. Это месть. Играю, кстати, на нормальном уровне сложности, так как именно этот уровень сложности рекомендовали сами разработчики, поэтому... Я сделал именно такой выбор. Мучитель. А, кстати, их там немало, они тут довольно мощные. Не вижу, кто палит. Так, продал. Черт! Твари.
Как бы заехал тебе. Так те кто? В траве кого-то грохнули. Так, сабля второго уровня. Иногда туда приходится искать патроны. Вроде же меня не увидели, да? Так, мы в траве. Мы сейчас двигаемся в Stellar Bay. Так, тут пройти даже нельзя. Так, не будем лишнее внимание привлекать. Что дело такое? Нахрен этих жука-гусениц. О, черт! Жука-матка. Получи! Жука-матка. Пошли от меня, черти! Вот так вот тебе в пузину! Ты что за хрень? Вы несете слишком много предметов и поэтому перегружены. Да отвали от меня! Это меня повесили! А, я шкуру взял. Короче, у нас проблема, потому что с той стороны подрядились. Твари! Пошел отсюда! Отдохни. Так. Спокойно.
Слишком много предметов. Так, от чего-то придется избавиться. Или сейчас уже норм, да? Сейчас норм. За мной кто-то гонится. Вот он за мной охотился все это время в кустах. Тварь. Ну, ублюдки. Вы мне сейчас за это все заплатите. Никто не уйдет живым. Получай! Let's rock, baby! Башку тебе! Какой-то подбосье было, смотрите-ка, у него сколько всего. Даже мародеры не смогли с ней справиться. Так. Шокирующая дубинка. Кстати, в некоторых автоматах можно уникальное оружие встретить. Так, а что это, кстати, такое? Что-то хлам вообще ничего не стоит. Я хочу вот эту штуку. Вот. Не знаю, что это за штука, но выглядит она внушающе. Так, я опять слышу чертовых жуков.
Так, Stellar Bay туда. Ну, конечно, вот. Путь лежит туда, где тусуются жукоматки. Отлично. Но против одного, конечно, это ерунда. Наши старые друзья. Меня уже увидели, черт. Ну, я почти добрался. А почти не считается, да? Вот так, а теперь я отваливаю. Его ослепить успел? Так, где там... Время усмирителя! Прям по щам! Не думал, что найду что-то лучше плазменного ножа. Однако эта штуковина действительно воротит морды только в путь. И это круто. Какой город, а? Чё, как норм? Неугомонная тварь-то, а?
Вот это мордоворот. Вот так вот, смотрите-ка, ослепляем всех этих клоунов и начинаем просто их мутузить. Мне нужна помощь. Внезапная. Просто насувал ему в одно место. Да, вообще отлично. Ух ты. Модуль. Нерабочий. Reminds me of the crew cabin on one of my first ships. You reckon the smell ever goes away? Maybe the wind off the sea helps. Так, я наконец-таки до города добрался. Так, прокачались напарники, отлично. Спецназ, камнетес. Так, у нас она медик, поэтому мы это прокачаем ей. Так, а здесь мы увеличим урон. Нас порвать и будет крушитель. Так, здесь тебе нужно ближний бой дать. И медицину. Да, вот так. Отлично. Кто кого убил? Кто это крикнул? Please, will someone help me? My boy's in trouble. Wrap mask and canid eyes right here. Так, давайте сначала по сюжету. And the little bastard's slippery, right? On account of its blood, so it's sliding all over the place, trying to crawl away. Getting so I can't tell the blood from the mud. Так, давайте послушаем. But I gotta get in there, get right in that baby rap's stomach and dig it out. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion, shit, I don't know what I'd do. Might be I'd hunt every damn rapt out there. Right.
What are you staring? Wait. You ain't from around here. Who are you? Ты всегда такая пьяная. If you think this is drunk, I gotta... you need to get out more. Sit. Partake. Buy me a drink and let's chat. Почему бы и нет? Outstanding! What are you doing in Stellar Bay, stranger? Классно сделано, конечно, что здесь анимированы все вот эти вот штуки. Я в отпуске. Oof. Some hell you've chosen. You must really love fish. Well. Let's get down to brass nuts then, shall we? Brass... Wait, that ain't it. Brass rats? Let's talk business. I'm headed back out there after I sober up. You want a guide sooner than that? You have to get me some... Так, а что тебе нужно-то? Outstanding! Our dispensary here maintains a stock of, well, I don't rightly know. I'm cut off for the month, on account of needing one just about every damn day. But I'm sure you've got your wily ways. Well, they work. Кофеноид. Got a deal or what? Ладно. Так, нужно добыть кофеноид. Velma seen out of sorts to you? She's always playing. If Velma's capable of running the warehouse, she can certainly pick... Hello, dearie. Why, I don't believe I've seen you before. And with sweet cheeks like those, I'd remember. Quite the bedside manner, lady. Well, it's so rare I get the pleasure of new company. What can Auntie Abigail do for you? Тетушка Эбигейл в древних очках. And what a helpful young lady you are. Nothing like a little pill to liven up the spirits. Whiskey helps, too. Please leave medical advice to the professionals. Now, dearie, who's this pickup for? Два медика, видимо, спорят. Что ж, я думаю, тут, наверное, логично будет соврать. I'm so sorry, but with the iconoclasts and the marauder filth chasing away what little trade we get, I'm afraid I have to reserve my supply for Stellar Bay residents. Our reserves have gotten so low, I've even had to start locking the supply room upstairs. Except for you, I can tell. I'd make an exception for you if I could, my little cherub. Is there anyone else needing a special pickup from Auntie Abigail? Oh, her. It's none of my business, but I have told her Dr. Williams would bump up. Now I've gone and said too much. And you know me, dear. Oh, I'm afraid not. Dr. Williams managed the town's allotments from his terminal upstairs. Oh, you flatter an old woman. Me, I'm just here to be a pretty face for the customers. And to keep an extra key to the supply room, for all the times Dr. Williams misplaced his. Что такое, рассели, что ли? Careless experimentation with medicinal substances does... But until then, it's lots of fun. Episodic pharmacological delirium is no laughing matter, young lady.
In the town graveyard, I'm afraid. Poor man was always searching for the flower of enlightenment. Что еще за хрень? It's a philosophist symbol of some kind. The graveyard's near the southern ruins. Do be careful. I'd Рядом с руинами кладбища. Окей. if Velma's capable of running there, she can certainly pick up her own company. Здорово, кстати, мужики. Что охраняем? Could I get another advance, Mr. Nandi? Just make sure it's properly logged. Серьезный парень у нас тут. You take real good care of your pistol, Dr. Fenhill. I oughta. It's kept me alive this long. I mean, you treat it nice. Так, а кладбище где-то совсем рядом. Smells like those old Sundays when we'd unload some tuna shipments to the Karen. О, старые друзья. Ко мне! А вот этого вот мы и поймали теперь, а? Вот так ему прям в башку. Вот так вот работают дружно напарники. О, мухоморы. Какого черта здесь делают мухоморы? Сдох. Бедный доктор. Think they left anything good behind? А, видимо, он не нашел. Ах ты! Ослепление, конечно, тут. Решает. Заполонили тут, понимаешь, все. Думаю, им все можно. You sure have seen a lot of the colony, huh, Dr. Fenhill? Ellie. And sure, but most of it looks the same from inside. Nice
thing about traveling with the captain. We meet all sorts Так, of people. медпункт, лекарства. Sure. Best part is when they pay us. We never really had new folks in Edgewater, except the captain. Kind of hard to make new friends when everyone's already decided they don't like you. Could be a favor in disguise. A lot of people out here ain't that nice. Раз такая жадная, ограблю тебя. Smells like rat in here. You're back. Good news? All of the above? Says someone who's never had any fun. Exactly. See, I'm glad someone on your crew's got some sensible. Got her head on straight. Так. That hits the spot. Right in the, oh, no, there it is. There it is. Yes. We're in business. Let's go. That was fast. I gotta see about stalking some on the ship. You be careful. The first one's free. After that, they'll offer you gainful employment. Great. Where to? Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there, there's a western slope that'll lead us through some... If you're more of a spelunker, Rotting River will take you into the mountain caverns. We can discuss options. That said, 3's already a crowd. I don't mind waiting somewhere until you got a spot open. Так, давайте тогда Элли отдохнет, потому что, скорее всего, это стрелок. Mighty big gun you got there. I'm looking forward to seeing you use it. Так, Элли, ты пока отдохни. Oh, no. Monarch ain't safe, even with me around. I've just got intimate knowledge of its dangers. Так, возьмем ближний бой. И также продолжаем медицину качать. An abundance of fortitude. Folks hire me because I know what you can shoot and what you ought to run from. That's a mistake you only get to make once. Восстановление здоровья при убийстве. Урон животным. Вот так вот.
Можно было, конечно, урон животным, но я думаю, не надо. Так вполне нормально. Так, что у нас? Брокер. You ever been off Monarch, Mioka? Before you met the captain, I mean. Oh, thank you for stopping. Everyone, please, you have to help me get my little Tucker back. Don't you tell me to calm down. I promised my boy He ran out into the wilderness a few days ago. I warned him about the raptidons, mantisaurs, and Oh, law, Captain. A youngster won't last long in a place like this. Please, can't we help? You ain't wrong, but if he hasn't made it to Amber Heights by now, there's no saving him. Please, won't... Thank you. You look for him in Amber Heights, you hear? It's done. And if you find any of them iconoclasts indoctrinating my boy, you punch them. Не нравится мне эта старуха. Я думаю, не просто так сбежал ребенок. Что-то здесь нечисто. Так, мы пойдем. А, прям по дороге можно. Или вот сюда. Good old Stellar Bay. Only place on the planet that don't stink of sulfur. On account of it stinking like fish instead. Охренеть. Черт, это жестоко. Попробовать здесь пройти. Ох ты ж, черт. Роботы. Ненавижу роботов. Так, ну по идее мы должны их порвать.
А может быть даже попробуем обойти. Черт. Нифига себе, порвать и чуть не отделали. Точнее, ее отделали. Класс. Так, обойти. Было мощно. Тут не пройти. Зараза. Теперь я по-настоящему зол. Странно здесь, конечно, прыжки сделаны. А все это полноценный обход.
Запутанная какая-то локация. Here they come. Ух ты ж! Да где? Поймал. Nothing personal, I swear. South here. Off the road and down this slope. We've got a decent trek ahead of us. Что-то я как-то не увидел ее дружков, а? Хватит свое очко защищать, тварь. Все. Captain, let's talk. Зак мне хочет поговорить. Hey, got a favor to ask you. Figure while we're out here in the wilderness anyhow, we might stop in on an old friend of mine. Preferably before we get to Hiram's. It's on the way, don't worry. You don't seem the type to run off and get yourself killed, and... Hey, it ain't easy for me to spill my guts like a cut-up rat, alright? I'll be upfront with you. I hate asking for help. I hate it. But this... Really? Here I was steeling myself for inevitable rejection. I used to run with a band of hunters. Friends. 6 of us. I haven't seen 2 of them in years, and the rest I know to be dead. I'd like to gather their effects and bury them all in the same places. Что ж, это First, we благородно. go to Hayes. I'd buried him a ways from our encampment. I need to pay my respects. I'll show you. A long time ago, we built an encampment in one of Monarch's cave systems. If we can find Rebecca and Anders, they'll know how to lure her out. Then, we kill the bitch and bury everyone's medallions together. Thanks. Так, отлично. Это где-то, кстати, по пути. This is new. The way the edges are burnt. I guess people did this, not the wilds. Western слово.
Так, отлично. Кстати, вот этот шлем. Залатанный. Да, в команде все носят такие. Здесь вот есть тропиночка. Слишком тупой. Хм. Семнадцатый уровень. Кстати, неплохой ствол. Отлично. Наконец-таки нашлась снайперка. Stellar Bay. А что вот это тогда такое? Это Фелбру. Разошлись. Да, они без меня тут вообще неплохо справляются, а? Кто там, однако, по зубам? Сто 163.
Так, ну я почти добрался. Look northwest. That ain't it, but marauders sometimes camp inside the buildings there. Steer clear unless you fancy getting shot. Westbound still. I'll let you know when we can start sensing. Время поспать. Отлично. Так, я там вверху видел тварь. Обычная вода. I call this rotting river, on account of all the dead things I've thrown in it over the years. It'll take you into the Devil's Peak caverns if you follow it under the bridge. That's one option. Others the slope up. If you're up for some fun, let's chat. Так, я нашел. О, черт. Кто-то откусил ему голову. The caves back east are safer. We can head up this path if you want to shoot your way through a few nightmares on your way up. Вот она опять за свое. Получай. Нет. Мне не нужны изъяны. А, получив хвост. Давай, давай, иди сюда. Вот так вообще это делается. Ядрёна вошь. Вставай, неокая. Это всего лишь мошки. Какой, а?
Раз, два. Маленькие, да? Да, вот тебе мясо. Рядом с могилой Хейза закопана небольшая шкатулка. Ее петли проржавели, а деревянная поверхность полностью сгнила. Она почти рассыпается в ваших руках, и внутри вам удается найти потускневший серебряный медальон с надписью «Харон». Hayes was the best self-sacrificing son of a saint I ever met. Halcyon is worse off without him. Now, if we're gonna lure the Manta Queen out, we'll need to find Rebecca and Anders. They took a UDL contract on Terra 2. We never heard from them again. Think it's time I call in a favor with Hiram. If anyone can track them down, it's him. Так, хорошо, но сначала мы закончим сюжет. Isn't it? Nice views, a little exercise and fresh air. Well, and self-story there. It is a truck, isn't it? Almost like we don't have working lips or roads. Ну их нахрен. Так, надо в пещерку. Жукоматка. That makeshift bridge, we gotta cross it. First we go under, then hook around to the left, then up and over. Охрененно. Что за... Here they come! Что еще за маленькие засранцы? Okay, keep it quiet. Нужна помощь. Меня зажали.
Что за нах? Получи по помидоркам, тварь. Да что за хрень там еще лезет? Охренеть. Tunnel here. Ух! Что это за хренотня? Класс. Огромная жукоматка. Ты ее можешь положить? Вообще отлично. Так, порвать еще держится. По-моему, очень даже неплохо. Кстати говоря, вот так. Нифига себе, сколько здесь народу полегло у них. That assist was a violation of corporate law if I ever saw one. Since it was to my you haven't seen Constance, have you? Ah, there's her torso. And that'll be her legs over yonder, never mind. What in the void are you thinking, creeping around a mannequin like that? At the time, I was thinking, please don't see me, oh law, I don't want to die, nah nah nah. Now I'm thinking it was stupid to come in here. Killing marauders and hooligans, as I am handsomely paid to do. Of course, as me and Constance discovered, they ain't the only forms of life inhabiting these caverns. I owe you a debt for saving my neck, stranger, and I mean to pay it. There's a station up the way. It's where my C3s are posted. We can talk more there where it's safe. I'll be on my way.
once I've gathered up Constance's parts. Так, где ее останки, интересно? Это не оно. Какие-то сраные летучие мыши здесь обитают. За хрень. Интересно. В тот раз я этот секрет не находил. Я нашел маску. Неплохо. Причем маску от своего костюма. Я бы сказал, что это невероятное везение. Убийственная, конечно, цветовая гамма на этой планетке. Hey, you! Get over here! There are marauders up ahead! I always wanted to poke through a high gate. Wild. Так, снаряга. We only got one until Вот сейчас будет вообще нормальный трэш.
This station's under the protection of the corporate You a marauder? A coherent enough response, I reckon. Must be true. You're clear, but I would caution you against pressing on ahead. Me and Sunshine are doing exactly what we've been tasked with, and that's guarding these big old Devil's Peak horns. There is nothing I'd enjoy more, but the C3s play it by the book. Usually. Go petition the boss man. Maybe you can convince him to alter my duties. You ought to talk to my crew. They're guarding a small barracks to the southeast, by the edge of the mountain. See that path that runs underneath that giant archway? Follow it on down. There's a little station. Бесполезная трата времени. А где? Девка уже залезла и отделала там всех. Все просто. Броня сапера. Так, отлично. В туалете, что ли, сидел? Охренеть вообще. You could use the socialization, you son of a bitch. Also, she hired me. To what purpose? I happen to have some significant problems I am dealing with right now. Marauders, running out of purple berry wine 3 days ago, not being able to bloody broadcast
livelihood at this very moment. The Marauders want me dead. Or we can call you Hiram, on account of that's your damn name, and doubly on the account of the broker being a dumbass alternative. What? Everyone calls me that. Aside from you. You're here, and you're armed, aren't you? The feed's gone grainy, but it looks like you're packing deadly force. I know Nyoka is, for sure. I barricaded the broadcast center, but I can only hold out for so long. Clear the Marauders out, and I'll pay you double the going rate. They destroy the transmission equipment, and I'll be out of business. The elevator and doors to the second floor are back online. Давай, чё? Разобраться с мародерами. А где лифт-то? Hey, elevators to your right. Get ready. Слушай, да у меня тоже есть как бы. Его блок не сработал. Да, это больно. Просто топором его. Жесть. Да у них просто нет шансов против такого, как я. Я безумен. Спокойной ночи. Marauder free at last. I'll get the door. You hurry on in. А вот значит как. Все, я у тебя все забрал. Never thought I'd be ecstatic at having the walls painted in blood, but seeing as it's not mine, I'd say this calls for a celebration. This ought to square our debt. One hefty payment for a highly valued service rendered. But I admit, I do wonder why Nyoka has brought you to me.
Allow me to pose my question in another manner. Why, in the nebula, are you here? If you insist. As I was telling you before, I am the premier broker for all of Monarch. Phineas must have sent you. He's the only one insane enough to send someone to Monarch to rush me. I knew it was only a matter of time before he came a-knocking. Look, I might be late, but I fulfill my contracts, always. Oh, you do you? I have lost track of the number of beers you owe me for chasing raptidons off your stoop. Are you fibbing? Be honest. I take offense to that. Look, okay. Just, it might take me a while this time. I am awaiting but a single incoming transmission containing the information we desire. But MSI and the Iconoclasts are clogging the airwaves from Stellar Bay and Amber Heights. In their war against each other, they're scrambling each other's outgoing transmissions. Exactly what I was thinking. They hurt us all with their pettiness. Which of course has inadvertently affected the incoming port and my livelihood. Amber Heights is one of the only surviving settlements outside of Stellar Bay. Graham Bryant and the Iconoclasts there got their hands on a working relay station. Now they're ceaselessly transmitting philosophist ramblings on my airwaves. No, they're jamming the limited frequencies we have at our disposal. Nothing extraplanetary can get in or out until the frequency pollution thins out. The safest bet is to convince Graham and Sanjar to stop transmitting on their end. You do that, I'll be here, waiting on the receiving end. Luck be with you. Oh, great. I love doing pro bono work for friends. Aw, you called us friends. I'd normally entertain your self-aggrandizing delusions, but this time it's important. Important to you is not the same as important to me. Although I do recognize that you may have earned some goodwill during your months laboring for me. Tug on my heartstrings, why don't you? Look, I'll do what I can, all right? If UDL hired 2 hunters back then, it would have been for creature clearing purposes, round 1 of their Spacer's Choice outposts. These are the coordinates for the outpost under the last UDL contract. Sure, you know where to find me if you need me. Я все это забираю. Так, разобрать. Так, и что у нас в итоге?
Так, надо будет этому парню помочь. Нельзя воспользоваться быстрым путешествием, когда я перегруз. Серьезно? Что ж, тогда получи старое оружие. Еще в Фолбург сейчас зайдем. What was it like in Edgewater? I hear you workers were on the clock every available moment. We always got 8 hours a day for sleeping. Just not always consecutive. My condolences. Oh, well, this is certainly a town, I think. Fallbrook's great. Anything you want, they've got it. So long as you've got the bits. Нельсон Мейсон какой-то, это точно не он. Мортимер. Trouble checking in? Or you might need directions to the amenities? If you're locked out of your cabin, a replacement key costs 50 bits. You're looking for Ms. Malin. On an errand for the boss lady? That sounds ominous. Yeah. Ms. Malin won't like that a whit. She's not but just down the way. A 10 to 1 says she's either pouring drinks or skinning a sprat in this. Word to the wise. Ms. Malin don't take kindly to interlopers. When I said sprat, I am here to anticipate and facilitate. Это типа моя, что ли, комната? Want to make a run with me to Stella Bay? Boss lady told me to. I'm beat. Just got back from delivering to that house with a strange family. The ones that always smell like raw meat and got splotches of blood on them? Yep. Oddest thing. They started ordering cans of Borstwurst, but only if they come from the C&P factory. Makes you wonder what the secret ingredient is. Keep walking, Rungley. Так, это мужик пушки продает. Это тоже, судя по всему. Страховой агент. Что, можно свою жизнь застраховать? Я так понимаю, что мне сюда.
Uh-huh. You blind, little bird? Or can you not see I'm busy? Why is it every sissy pig fucker who strolls into my town expects me to smile and shout awful friendly? Welcome to Fallbrook. Only nugget of paradise in this entire law-forsaken land. Like a void damn advert. Oh, she just comes and says whatever's on her mind, huh? Truthfully spoken, I do aim to properly represent my aforementioned nugget of paradise. You know, I ain't heard that one before. Suppose I'll have to work harder to show you just what makes our town shine. But first, I'll need to know what brings you, stranger. Well, I'm half listening. Funny, you don't look like one of Lilia's. Sure sound the part, though. Good of you to finally haul your ass over here. I wired for backup weeks ago. Got something that's gonna require special extraction from Cascadia. So you got a brain on them shoulders. Excellent. Makes my life a world easier. To extract the gas, you'll need to siphon it from the lab in Cascadia into one of your ship's fuel tanks. Totally safe. I do like your gumption, but let's not be hasty. The lab itself has become an infested nest, crawling with mantis. You gotta fight through, or... I shall leave the details to you. Now, after you clear the mantis nest and reach the storage room, all that's left is to get the gap. The task will require someone with technical skills. Or you could force it through with a plasma overload. Don't recommend that option, though, unless you want to get dead. Значит, нужно будет взять, порвать или... Load vapors into a liquid propellant tank? I think I know how to do that. No, I can do that. I think. Yes. Mostly? Definitely. Dandy. Did I mention the gas is of an extremely volatile nature? Once you've got our goods, take them to the groundbreaker. Look, I've marked the coordinates for you to the lab in Cascadia. Use the... But before you make your run, I could use a heavy helping hand. Good. There's a Borst factory on up the way, run by a man who calls himself the King. Clive Lundberg, insufferable... That aside, it's a business ripe for the plucking. I want it. Clear as that. Stars, I hope so. Clive Lundberg, the self-proclaimed Borst King of Monarch, is swimming in profit and drowning in his ego. He's making the only meal to be had this side of Monarch, and I'm tired of ponying up for my dinner. I want that Borst factory, owner dead or alive. And you're the soon-to-be handsomely paid fucker who's gonna get it for me. Kill him, run him out. Hit him where it hurts. In his gut or his production. If you got brass knockers, you could shoot your way through the front gate. If you don't fancy getting... Might be another way. Sometimes the Then I'd say you might care to poison the sissy pigs. Doctor a few financial records. It'll be more than good when you're finished. Maybe not. Oh, and if you don't fancy going in guns blazing or crawling through a sewer pipe, see Duncan in the dry... May luck be with you. Интересно. Я вообще не хотел бы в это вмешиваться. Но теперь уже поздно.
girlfriend's great, ain't she? She'll pull you out of the sulfur, so long as you don't mind being in her debt. You know how their smoke are all crusty outside, but warm and squishy inside? I'm pretty sure she's crust all the way through. В общем, живут тут под грибами. Прям как в Морвинд. Так, ладно, я думаю, сейчас найдем пацана и, собственно, на этом закончим. What do you think of the unreliable Parvati? There's always something to fix, and it's neat working in the Aether. I always took Atmo for granted. Now, if I drill through the hole, we'll suffocate. Exciting, you know? I'm not sure I wanted to know that. Being in space sets me on edge enough. You know about stellar emissions? Actually, I Класс. I mean, not unless you want to know how we're all likely to get spacers lung. Right. Okay. When we get back to the ship, I'm drinking this conversation right out of my recollection. Look out! Devitt used to say that plants need sulfur to grow, and here there's just tubs of it lying about. I hear acid baths are all the rage in Byzantium. Anyone fancy a dip? Везде тут тусили. Много интересных вещей есть. Ух ты, я нашел поселение, где броня такая, как у меня. Well, hello, and welcome to the home of the iconoclasts. I'm Rose. Please take a pamphlet. In it, you'll find everything you need to know about Graham, his philosophist truths, and the iconoclast way. He wrote it himself, you know. Oh no, I'm so sorry. I keep forgetting we're out of pamphlets. Gosh, blast it. That paper they use makes excellent kindling, you know. If they ever get more, you ought to grab some. What? Nyoka? That's why you wanted so many? You said you were just spreading the word. While you keep rude company, you're welcome all the same. We're the only free people in Halcyon. No corporations, no shackles, no problems. I know! It's quite revolutionary. We're a community here. No jobs, no shifts, just people who help. You're welcome to stay with us, so long as you can... The new boy! Yes, he's quite clever. He took to our teachings very quickly. Last I saw him, he was headed into one of the buildings up the hill. Значит, получается, я все это время лазил в броне инокоборцев. The folks in Amber Heights always manage to find a bottle or two of the good stuff. Keen scavengers, I tell you.
Эти ребята, они прям как дети атомов из Флочи. Очень надеюсь на то, что они не станут нашими врагами. Вот он. Looks like I'm not the only new face around here. What do I call you, stranger? Welcome to Amber Heights, Captain. Call me Tucker. You here to join the iconoclasts? Help us free this world? I am not a little boy. Haven't been one for decades. No matter what my mama wishes. I take it she's still looking for me? Had hoped she'd accept my decision. According to her, stepping foot outside of the house in broad daylight is too dangerous. My entire life, she crammed a fear of danger down my throat. Don't go play with friends. Mantisaurs will tear your arms off. Don't leave the city. Raptidons will spit acid on your face. Marauders can violate. I stuck around way too long, ruled by her fears. I'm 42 years old, but she still sees me as a little boy in need. Stars, I don't know. My mama's a stubborn woman. She won't quit until I'm dead. You know, that might just work. You go back and tell her you found my body beside the road, all mangled and tore up. If she believes me dead, she won't look for me no more. I'm plain out of ideas then, Captain. I won't go back, and I can't think of a better way. Вот, значит, как. I'm saying is it ain't worth it. It's gonna taste like soap. I ought to mention, the iconoclasts are... Да охренеть, конечно, у них тут. Guy never sets foot outside. I wonder how they punch a signal through the gas giant's magnetic field. Can't be easy. Hey, Mannequin Slayer! Glad you made it in one piece. After all, not everyone's so lucky. Meet my corporate compliance crew. Then check out our weapons locker inside. I reckon you'll find something you like. Then we call it even between us.
Wow, that was a bit presumptuous, don't you think? We were still debating as to whether we're contractually obligated to take out those marauders. And here, you've undercut us. We have an image to uphold. Our services are deservedly... We'll just say you were a subcontractor. Yes, that'll do. We exercise... The corporate mob... I lead the C3s. Addie covers our payroll and... Our system works. We've racked up more Thank the architect! Bertolt's back! Got a problem? Maybe I can help. I owe you for bringing the boss man back to us. Такая команда. В гости что ли к мясному сходить? Так. Кстати, прикольно сделано. Достаточно качественно. То есть давно лежит, наполовину уже вошедшие в землю. Везде роботы. Нигде пока никаких лазеек не вижу. Походу их нет. О, как залетел-то, а? Так, ладно.
Подожди, а где мой корабль? Что за бред? Очень интересно. А, ну и есть, кстати. Что ж, я думаю, стоит слетать. I am a dirty, autonomous digital astrogator, Sam. I haven't cleaned my internals in ages. Can you hardly process the sheer quantity of dust built up in there? Tell me you've seen worse. We'll continue this later. Да, это серьезно. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Надо посмотреть, как Сэм работает. На поле боя. Так, а как пойти-то? Маленькие твари. I'd wager this is the outpost. Rebecca! Anders! Come on out!
Марио. Этот парень играет в Марио. But we've only ever done that if we're in a real bind. Here, I'll fix it. О, черт! Oh no. What did you do? Sam, making blood-stained clean again. Ржавый дневник. I don't... They were... That bitch! They were all set to abandon us! What would Clara say, huh? Every day she'd ask if we heard from you. And she'd have forgiven you! The kid had a soul that made the sulfur smell like roses! Ugh. I'm gonna leave your medallions to rot with you, but Clara would want to be buried with her sister. At least I know. Ought to have learned by now that getting one's hopes up tends to open them to being dashed across the stars. I hate to say this, but Clara died thinking her sister was still fighting to get back home. I think I'm glad. If she were still alive now, it'd break her to know the truth. Yeah, maybe. I'm used to disappointment. She was still so naive as to let it hurt her every time it happened. Only thing left is to take these medallions home, which means figuring out how to bait the Mana Queen out of our old base. The most pissed off I've ever seen a queen was when a foreign species was on her soil. I'd wager the stench of a primal might do the trick. No, we need a plan. You may be a capable sort, but so are my friends. I ain't making that mistake twice. I've never had the pleasure of hunting primals, but I hear they're all over Scylla. Let's tear a few apart, shall we? I'm sure they've got pheromones. Everything does. А в итоге во всем виноваты мародеры.
Сильно. Вот так. If you stop in the engine room, would you... Так, ладно, сейчас достанем. Destination reached. Scylla. Hey, boss. I've been thinking. Не сейчас. Так, к этому делу надо серьезно отнестись. Это довольно сильные твари. Ни хрена он там здоровый. Вот так тебя изрешетели. Так, выруби его. Он трясется. Так, вот так. Так, блин, там же еще у меня навык был. Научное оружие. Вот это.
Выруби его. Все. I recognize this. Dead set on screwing this place up, too. Seems pointless, though. You gotta leave it on forever. And the pylons. Else the air just drifts on. Так, продолжаем. Пиажок. Так, выруби его. Отдохни. Все, парень закончился.
Так, опять я набрал. Блин, надо будет себе грузоподъемность реально увеличить. Это уже не смешно. Сюжетные предметы тоже весят. Понятно теперь откуда. That queen ain't gonna go down easy. I can't wait. What's up? Outstanding. These ought to be enough. Let's get back to Monarch. There's an old base I used to call home. I can get us in the door, but we'll have to shoot our way through the Queen's brood to get to the center. We'll set the bait there. Password to the door is Charon. Отлично. Все в сборе. Так, друзья, судя по всему, на ютубе какие-то проблемы. Почему-то потоковое видео перестало идти. Поэтому придется закончить. Всем спасибо, кто смотрел и посмотрит. Лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Корва. Это был The Outer Worlds. Всем удачи, дорогие друзья. И пока.